Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Gauranita Jaya Gauranita Gauranita Jaya Gauranita Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Shri Dayal Nitai Sachi Sutta Ki Shri La Prabhupada Ki Iskan Stapana Acharya BVT Founder Sevador Shri Prabhupada Ki Harinama Sankirtan Nike Nitai Gaur Sitanath Premanande Харе Кришна, дорогие вайшнавы, я рад приветствовать всех собравшихся вайшнавов, всех не собравшихся вайшнавов, всех, кто будет смотреть записи наших встреч, и даже тех, кто не будет их смотреть. Мы рады приветствовать в Москве Сева-атулу Прабху. Давайте поприветствуем его. Харибо! Сева-атула Прабху пролетел много тысяч километров для того, чтобы встретиться с российскими пуджари. Вот, это было достаточно непросто в его сложном графике. Вот, и я очень-очень рад, что он смог добраться до Москвы. Наши встречи я хотел разделить на две части. Первая часть вот на этой неделе, она будет больше для, так сказать, уже опытных пуджари, для тех, на ком висит какая-то ответственность в поклонении божествам. Мне сложно как-то конкретно назвать границы, кого мы приглашаем, кого мы не приглашаем. Вот. В принципе, ничего секретного мы обсуждать не будем. Вот. Но хотелось бы, чтобы те, на ком лежит ответственность, могли больше спрашивать и больше для себя прояснить. Тогда можете Сева-атулу Прабху тоже эту вещь перевести? Угу. Вот, и в частности, очень хотелось бы сейчас вот в этой первой части, да, вот сегодня, завтра, послезавтра подробнее обговорить те постановления, те резолюции, которые выпускает Министерство поклонения божествам. Потому что
информация о них доходит противоречивая, разные переводы этих резолюций есть. Не совсем понятно, как срочно мы должны их исполнять, вот прям сию секунду, как только она была опубликована, или можно какой-то переходный период делать. Вот, что в этих резолюциях очень важно, да, что носит какой-то рекомендательный характер. Вот, в течение года мне вайшнавы задают разные вопросы. Вот, ну вот хотелось бы это обговорить с старшим вайшнавом, с Сева-атулой Прабу. Вот, то есть мы постараемся обсудить резолюцию, которая касается установления божеств, потому что почему-то она до сих пор мало известна среди российских вайшнавов. И периодически узнаю, что то здесь установили божества, то там установили божества. Кто-то говорит, что вот, мы просто вот привезли в центр к себе, поставили домашние божества. Несколько дней назад мне сказали, что вот в нашем будущем храме на Нагорной там уже появились божества джаганатхи, вот такие большие. Вот, когда я спросил, что это? Мне говорят, это фестивальные божества, ты не переживай. Вот, что значит фестивальные божества, так сказать, что они под собой подразумевают, какой стандарт, да? Все это вот непонятно, и, соответственно, хочется опираться на мнение какого-то авторитетного преданного для того, чтобы, соответственно, разговаривать, транслировать уже другим вайшнавам вот эти моменты. Вот. Но начать я хотел бы, может быть, с того, что каждый из преданных несколько слов скажет о себе. Вот, в первую очередь те, кто приехали, конечно, из других городов. Кого-то Сева-атулу Прабу уже знает, с кем-то познакомиться. Ну, можно вот с какого города, какие у вас еще обязанности, да, за какие города отвечаете. Вот. Меня зовут Радживана, представитель таких городов, как Томск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, также Кемерово. Радживана. Радживана. Харе Кришна от Будды Гауранга-дас, и я отвечаю за поклонение божествам в храме Галокдхамы Каргашина под Москвой. Харе Кришна, Шьям Дас, тоже из Каргашина. Я пуджари божествам. Вот. Галокдхаме в Каргашино тоже. Харе Кришна. Меня зовут Крипасинду Дас. Я из Липецка, и наш региональный секретарь Нитай Чайтанья Госвами Махарадж, он просил меня быть, как сказать, куратором по центральному региону в области Арчины. Харе Кришна, моя поклона. Сага Говинда Дас, я из Южного региона, старший пуджари по Южному региону, также региональный секретарь и пуджари в Краснодарском храме, и старший пуджари фестиваля Садхусанги. Харе Кришна, Ишвара Говинда Дас, я служу божеством в Краснодаре. Харе Кришна. Акхиларти Хари Дас. Я здесь из Москвы служу божествам Дейл Нитай Шачисуты.
Спасибо, дорогие вайшнавы. Еще несколько преданных обещали к нам присоединиться. Например, от Мататва Прабу, он отвечает за поклонение божествам в Нижнем Новгороде, и еще вот несколько городов Поволжья, другие преданные. Вот, ну, будут потихонечку включаться в наше обсуждение, в наши встречи. Спасибо. Вот, и я напомню, что первые встречи мы хотели посвятить обсуждению различных постановлений, резолюций Министерства поклонения, для того, чтобы иметь самим больше понимания и иметь возможность проповедовать эту благую весть, так сказать, в своих регионах, в своих ятрах. Om Ajnanatimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshuruntamena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvisheshunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravaktaranda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha kalpatarubhyasya kripa sindubhya eva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие преданные. Welcome you all. Хотела поприветствовать вас всех discussion на этом обсуждении, which will be there for next few days. которое будет проводиться на протяжении нескольких дней. I hope both will be benefited. More you all get benefited by this discussion. And so first they wanted to discuss, I think, GBC resolutions. Я надеюсь, что обе стороны получат благо от этого обсуждения. И в первую очередь, как вы сказали, вы хотите обсудить резолюцию GBC. So this year, GBC resolutions, in that the GBC has accepted 2 position papers of ISKCON deity worship ministry. И в этом году GBC приняла 2 резолюции, 2 документа вышло касательно поклонения божествам. One is showing Srimati Radharani lotus feet, Charan Darshan. Первое касательно Чаран Даршана, показывать лотосные стопы Шримати Радхарани. Second is Abhishek standards. А второй касательно стандартов проведения Абхишеки. So first we will take up Radharani lotus feet. И в первую очередь мы начнем обсуждение касательно показывать лотосные стопы Шримати Радхарани. This has been going on in making this paper last 2-3 years. Последние 2-3 года проводились различные обсуждения по ходу создания этого документа. With other questions, ISKCON deity worship ministry had asked GBC members body, entire GBC, we had given this questionnaire. Our minister, Narsim Kavacha Prabhu, had questioned about regarding showing Radharani lotus feet. Should be shown or not to be shown. И последние несколько лет Нарисима Кавача Прабху и остальные члены Министерства поклонения божествам в ИСККОН, они поднимали этот вопрос, непосредственно обращаясь к основным главам руководства GBC. Nearly 70% of the GBC members who are sannyasi, gurus, most of them are proper disciples, they were there since from beginning. They all said it should not be shown because we never saw in our time. During Prabhupada's time. И порядка 70% членов GBC это саньяси и различные другие ученики Шрилы Прабхупады, которые уже много лет в этом движении, они еще со времен Шрилы Прабхупады были здесь, они в общем вместе сказали, что в целом были за то, чтобы не показывать лотосные стопы Шрилы Радхарани, потому что во времена Шрилы Прабхупады такого не было, они не видели. Very rarely
only in bus party, Radha Damodar bus party, Vishnu Jana Prabhu had shown and one or two devotees had shown the lotus. It was kept, it was there in the bus party. И очень-очень редко это было показано, буквально 1 или 2 раза, и это было исключительно на путешествующем автобусе Вишнуджана с вами божеств Рады Дамодара. And once one Prabhupada disciple who's the pujari in Los Angeles temple, Dhruvananda Prabhu. И однажды Dhruvananda Prabhu, ученик Шрилы Прабхупады, который является пуджари в храме Лос-Анджелеса, He wrote a letter to Prabhupada, specifically and categorically asking whether he can show the lotus feet of Radharani. и он лично написал письмо Шрилы Прабхупады, где он четко упоминает этот момент и прям под категорией все касательно того, чтобы показывать лотосные стопы Шримати Радharani. Prabhupada said no. И Шрила Прабхупада ответил ему нет. And if you read that letter and the Prabhupada answer, is very, very clear. It was very specific. There was no inambiguity, no ambiguity or any this. It was specifically asked, and Prabhupada answer was very, very specific and up to the point. Если вы прочитаете этот ответ, это письмо Шрилы Прабхупады, то там все очень четко, был задан четкий вопрос и четкий ответ, без каких-либо отклонений, сомнений, дополнений. The way the Dhruvananda Prabhu had asked question, if you read that, the whole thing, you will understand it is for the entire ISKCON. The tone of the letter was, it's for the entire ISKCON. Если вы прочитаете это письмо, которое Девананда Прабху отправил Шриле Прабхупаде, даже то, каким образом он составил его, оно было не просто очень четким и касательно именно этой темы, но также даже то, как он это написал, это было касательно не просто даже его храма в Лос-Анджелесе, где он служил, но касательно всего ISKCON. Have any of you have read that letter? Кто-то из вас читал это письмо? Yes. Okay. Here is the letter, 4th January 1973. В 1973 году, 4 января. Prabhupada says, Прабхупад сказал, you have asked me several questions about the deity worship in Los Angeles. Ты задал мне несколько вопросов касательно поклонения божествам в Лос-Анджелесе. So I shall answer them one after another. Поэтому я отвечу на них один за другим. Your first question. Твой первый вопрос. Shall Srimati Radharani's feet be showing? The answer is no, they should never be seen. Первый вопрос. Нужно ли показывать стопы Шримати Радharani? И ответ – нет, никогда их не нужно показывать. Krishna's feet, however, should be showing. Так или иначе, лотосные стопы Кришны должны быть показаны, предоставлены. It cannot be more clear than this. По-моему, более четко ответить на этот вопрос невозможно было. If somebody wants some concession or trying to look for, some kind of thing, I don't think they can find anything here, and it's very hard to, squeeze out some way where you can get the permission from Prabhupada to show the lotus feet of Srimati Radharani. Я думаю, что даже если найдется человек, который захочет какое-то вставить «но» или найти какой-то обходной путь или какую-то зацепку, к которой можно было снова обратиться и раскрыть эту тему, здесь Шрила Прабхупада очень четко дает ответ. Никаких шансов. Although there are some senior Vaishnavas who are pujaris since from Prabhupada's time, and they say, yeah, we understand this statement of Prabhupada. In public, for public, you need not show. But if there is a devotee community, for example, in Mayapur, there is always only the devotee community is there. And like that, many temples are there where only devotees stay. Maybe
there you can show them, because they are not karmis, they may not misunderstand. They will very eagerly, see the lotus feet of the Srimati Radharani once in a year. So there is nothing wrong in that. That was their argument. И также по ходу обсуждения, также другие старшие преданные пуджари, которые тоже служили еще и служат со времен Шрилы Прабхупады, они говорили о том, в частности, это были преданные, они упоминали такие храмы и святые места, как Майпур, и в других различных храмах, где присутствуют в основном только преданные, то есть там даже карми и прочих нету. И они говорили о том, что да, естественно, публично показывать лотосные стопы Шримати Радхарани не стоит, но что говорить о преданных, которые живут непосредственно в тех или иных городах и храмах, где в основном присутствуют только преданные, и они будут с большим желанием, горячим желанием ожидать этого даршана, и они могут получить этого блага и увидеть эти стопы Шримати Радхарани. The problem in this is, suppose you want to show it on one day, then there is another Gopashtami is there, where actually they say in the morning when Krishna first time he went to graze the cows, so all the gopis very eagerly came to see him. So there was dew, and so they lifted little bit their lehenga, their ghang, this, and then they walked. So there naturally you could show, one could see their feet, lotus feet. И также проходил момент обсуждения такого вопроса, что хорошо, мы можем показать это в один из дней, выбрать определенный день, но у нас также есть и другие дни и праздники, как, допустим, Гопаштами, это день, когда Кришна первый раз вышел пасти коров и телят. И говорится, что в этот день рано-рано утром гопи, они также пришли, чтобы посмотреть на это прекрасное явление. И так как они следовали за ним по этой земле, они немного приподняли свои юбки, и, естественно, немного стопы стали быть показаны. So, showing one day, that is on Radhashtami day, now the second day is added, Gopashtami. То есть сначала было обсуждение от того, что, допустим, можем показывать один день, один раз в году на Радхаштами, но потом проявился вот этот еще и второй день на Гопаштами. And some temple asked me, actually one temple, during this Chandan Yatra, 21 days, they want to do a lot of other, some Shungar, different Shungar. In that one day can they show the lotus feet of Radharani. Now you see how it is. И вы можете видеть, как это развивается, прогрессирует, как, допустим, недавно некоторые храмы, вот непосредственно один из храмов спросил меня, что, допустим, у нас сейчас идет фестиваль Чандан Ятры, 21 день, и в этом храме они проводят различные шингары, различные даршины божеств показывают, и они спросили, можем ли мы в один из этих дней тоже показать стопы Шримати Радхарани. So there is no end. You can add on many special occasions. You will say, this today is our deity's installation day and anniversary. One pujari will think we can show. If you give concession, then they'll say we will show this day. Like that you will add on so many. At the end of the day, you will have so many days showing Radharani's lotus feet. И это просто бесконечный процесс, можно дополнять различные праздники и так далее, как, допустим, преданные могут говорить, что а еще давайте на день явления божеств мы тоже сделаем, один из пуджари тоже захочет какой-то в другой особенный день показать стадаршин, таким образом это будет все продолжаться и продолжаться. So if somebody is very eager to see the lotus feet of the Radharani, the best thing is they should become a pujari. И если преданные, они обладают большим горячим желанием увидеть стопы Шримати Радхарани, тогда они должны стать пуджари. And they go on to the altar, they can not only see, they can even touch the lotus feet of Radharani, massage, and do, offer flower and everything they can do. И тогда эти преданные, они смогут не только увидеть стопы Шримати Радхарани, но, зайдя на алтарь, они смогут коснуться их, массировать, предложить им цветы. And I'm sure all over the world we have the shortage of pujaris. That will be, if somebody has the eagerness to see the lotus feet of Radharani, it will be an impetus for them to take up pujari service. That way they will solve problem of the temple, shortage of pujaris. И как мы наблюдаем, я думаю, что у нас по всему миру, по всему Искону, у нас всегда нехватка пуджари. Таким образом, эти преданные, которые обладают этим горячим желанием увидеть стопы Шримати Радхарани, они смогут решить эту проблему, восполнить утраты, нехватка этих пуджари и выполнять такое служение.
Besides that, apart from this, the main focus is trying to follow as close as possible the instruction of the founder Acharya Srila Prabhupada. И помимо этого, основным моментом является следование наставлениям нашего ачарья Шрилы Прабхупады настолько, насколько это возможно. So, keeping in that view, we had, and even in Vrindavan when they started showing, it was not during Prabhupada's time, it came much later. И следуя этому, даже, допустим, если мы вспомним поклонение во Вриндаване, они стали показывать стопы Шримати Радхарани не во времена Шрилы Прабхупады, а намного позже. So, keeping this focus on Prabhupada instruction, trying to follow that, so ISKCON DT Worship Ministry wrote this position paper and circulated among the GBCs. And this year they have accepted as the resolution. They passed the resolution saying that И делая акцент на наставления Шрилы Прабхупады и стараясь следовать им в этом году Министерство поклонения божествам и GBC они приняли эту резолюцию. Proposed by this formal acceptance of DT Worship Ministry position paper 2019, position statement, proposed by Narasimha Kavacha Prabhu and sponsored by Bhanu Maharaj and Pragosh Das. И If таким you образом, have that, you can read that. Whereas, you want me to send the Hare Krishna? You just go back, you will get it. Is it in the site, in the file? That is no. You read this. Итак, официальное решение Министерства поклонения божествам 2009 года, резолюция, которая была предложена Нарасимха Кавачи Прабhu и с поддержкой Бану с вами и Прагоша Прабhu. Несмотря на различные мнения касательно того, что показывать или не показывать стопы Шримати Радхарани публично или обычным людям, это также включая омовение в храмах и во время проведения различных фестивалей, или будь то... Ну, соответственно, несмотря на все различные обстоятельства, праздники и так далее, Министерство по поклонению божествам в ИСККОНе подготовили этот документ о том, чтобы вот эти два документа касательно праздничных абхишек и также стоп Шримати Радхарани, которые приняли в ИСККОНе официально вот эти два момента под номером 413.1. В частности, no. What do you want me to read? Because it's jumping from one to another. No, it's not jumping. I mean, like just this part. It says resolved. Просто говорит, что результат обсуждения. The two position papers, ISKCON Temple Abhisheks and showing Radharani's lotus feet, are accepted as ISKCON's official position on these topics. То есть вот эти два документа касательно того, что показывать или не показывать лотосные стопы Шримати Радхарани и проведения праздничных абхишек, они были утверждены. And these two position papers is put up in dtworship.com. dtworship.com. In that we have position papers. In that we have published this. И на dtworship.com там есть этот документ, вы можете его посмотреть. Anybody has any question on this? У кого-то есть вопросы касательно этой темы? Я помню, что Джан Нивас очень, так сказать, как-то отстаивал то, чтобы показывать стопы на Радхаштаме. Они в Майпуре примут эту
Vishwanath Prabhu is saying that I remember Jananivas Prabhu insisting on keep on showing Radharanya's lotus feet in Mayapur. So will they accept it? Will they follow it in Mayapur? Well, we have to see this year what happens. Ну что сказать, в этом году посмотрим, что произойдет. It will not be so easy in the next 1 or 2 years. Probably if the GBC, now they have passed it, and if all of them insist and implement, we may achieve it. And we have to see Vrindavan and Mayapur, what they do it during next coming Radhastami and Gopastami day. И, соответственно, после того, как эта резолюция была принята и документ был выпущен, на последующие 1-2 года будет не так-то просто, мы будем смотреть, но, естественно, с поддержки GBC и министерства эти моменты не будут еще раз напоминаться, поддерживаться и так далее. Мы посмотрим, что произойдет на ближайших Радхаштами и Гопаштами, Майпуре и Вриндаване. Sometimes devotees saying that in a temple everything is so strict, but in the house everything can be more simple. And in Russia we doesn't have that many temples with Radha Krishna deities. But at home, lots of the devotees, they have Radha Krishna deities. So should all of us, devotees who represents different places, different yatras, to also preach to the devotees in the communities to do or to do not do it at the home? Well, those who claim they are the followers of Srila Prabhupada and ISKCON, if they accept ISKCON, they should accept also GBC. And whether they are at home or in the temple, this is more applicable in the temple. At home, we don't have so much control. There are thousands of devotees all over the world having Radha Krishna deity. We don't insist on them that they must follow. It is up to them. But in any case, in the home, there is no public darshan. It is not that there, public is coming there regularly and they're having 6 bhoga offering and arati, 6 aratis, 2-time dressing, and all this is not happening there. And there the home standard is completely different. So we don't insist so much on home deity. It is more so in the temple, official ISKCON temple where public comes and worships. И, соответственно, если кто-то говорит, утверждает, что он является последователем Шрилы Прабхупады, ИСККОН, то они также должны принимать решения GBC и следовать этому. Естественно, в основном речь идет о следовании в храмах, потому что по всему миру у нас тысячи преданных, у которых много-много божеств Рады Кришны, и мы не можем настаивать на том, чтобы они чему-то следовали. Естественно, они не предлагают 6 различных подношений, бхоги в день, переодевают их 2 раза в день и так далее. Этого не происходит. Там достаточно простой, совершенно другой стандарт, нежели в храме, и там, соответственно, нет этого публичного даршана. Поэтому мы не можем настаивать на этом, но, естественно, желательно, что должно это применяться как в храме, так и дома, но акцент мы делаем именно на всех храмах ИСККОН. We are not so obligated to the, neither home deity worshippers. They are neither obligated to ISKCON laws so much, nor we are overseeing them or approving their standard or anything. It is a kind of understanding that if I follow ISKCON and I accept Prabhupada as my founder Acharya, it is trying to follow the instruction of the Acharya. It is a voluntary among the home deity worshippers. But this is more so for the
established temple, official ISKCON temples. В основном это, естественно, касается поклонения в официальных храмах ИСККОН. Мы не можем кому-то что-то указывать делать, будь то это обычные домохозяева или преданные в храмах, или GBC и так далее, потому что это свободное движение, здесь все на волонтерской основе происходит, но, естественно, когда речь идет о официальных храмах, то должны следовать. Основной принцип таков, что мы должны не просто чему-то следовать как работа, как наша обязанность и так далее, а делать это, следуя наставлениям Шрилы Прабхупады в этом настроении. One cannot say, oh, at home there is so much of concession and then we can show so many things happens. Of course, the standard is different. It's not the same standard like the temple, ISKCON temple. So that cannot be applied to a ISKCON temple. What you do at home is different totally. And what actually happens in the ISKCON established centers, that is the standard. We want to have a standard deity worship in ISKCON centers. То есть образцовый показательный стандарт поклонения божествам, он должен быть проявлен полностью в официальных установленных божествах в храмах ИСККОН. А то, что поклонение, которое проводится дома, в домашних условиях, там могут быть различные обстоятельства, по-разному проводиться это поклонение. Prabhupada says that in all our centers the standard of deity worship should be high. There is no question of lowering them. As and when you grow, there is no end how much you can do. It should be always high. И Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что в храмах ИСККОН мы должны стараться поддерживать высокий стандарт, мы ни в коем случае не должны его понижать, и в то же время нету пределов и границ, мы всегда можем его улучшать и повышать. Anybody, anything else? Еще у кого-то есть вопросы? Of course, I can say it's by seeing the lotus feet of Srimati Radharani, it is not like you are murdering some cow. Oh, you saw the lotus feet of Radharani. It's not like, you have violated some big regulatory principle or you have broken the Ekadashi, you will get so much sin now. It's not like that. Конечно, я не говорю о том, что увидев стопы Шримати Радхарани, вы совершите какое-то большое оскорбление, нет пути назад, не так, что вы там нарушили один из принципов, там убили корову или еще что-то такое. Конечно, я не говорю об этом. Basically, it is for whatever good reason Srila Prabhupada said, when it was asked, he said no. Probably he wanted to set a standard for ISKCON, and this is the thing you should follow, so that it may lead to something else. If you are not strict in following the Acharya instruction, it can lead to some loose things. It can be a lot of loose ends. Everybody can interpret, everybody can do something. So we have to keep, standard and the worship of the deity. И таким образом, когда Шрила Прабхупада, он дал этот ответ, у него были на это причины, и он хотел таким образом тоже установить некий стандарт. И наша задача просто этому следовать. И если мы, в то же время, если мы не будем этому следовать, то могут быть со временем различные отклонения. Если достаточно такая расслабленная система, то потом будут различные свои интерпретации и так далее. Но суть в том, что наша задача очень простая, мы просто следуем за нашим ачарьей. There is one letter, I am trying to find that, and in that Prabhupada says, if you speculate in deity worship, everything will be destroyed. И я пытаюсь сейчас найти это письмо, в котором Шрила Прабхупада говорил, что если вы занимаетесь спекуляцией, самоизмышлением в служении и поклонении божествам, то все может быть разрушено. То есть это разрушит все. Anything? Anybody has? Еще что-то у кого-то есть какие-то вопросы касательно этой темы? The second resolution is the Abhishek standard. Вторая резолюция о стандартах проведения Абхишеки.
Mhm. So, here it is. Suggestion on how to engage non-Brahmanas. This is a very difficult. Many temple wants to raise funds. Even in India or outside India, they have these abhisheks, different occasions, Janmashtami, Gaur Purnima or anything. They ask for donations from the devotees or public congregation or the life members or some donors. И таким образом Прабху сказал, что вот он прочитал рекомендации по тому, как привлечь не дважды инициированных преданных. И есть такой момент, что храмы различные по всему миру, они, естественно, всегда заинтересованы и стараются привлечь как можно больше пожертвований для проведения различных праздников. So it is obviously they want to please the donors. Once you take money, you have to please them. Естественным образом они также пытаются удовлетворить тех, кто дает эти пожертвования. And the temple president or whoever it is, they might have promised you will do the abhishek to the deities. И таким образом президент храма в том или ином храме, он может дать такое обещание этим личностям, что спасибо тебе за пожертвование, и вот давай приходи на абхишеку, то есть можешь омыть божеств. So, but we often seen in many temples the congregation and the life members or the donors, whoever sponsored the abhishek, they come in pant and shirt and silver kameez, jean shirt, jeans, pant and t-shirt, and then doing abhishek. It gives a wrong impression that ISKCON does not have any standard. И, к сожалению, мы можем наблюдать по всему миру, что те самые доноры, те, кто дают эти пожертвования, или какие-то особые члены общества, то ли иной ятры, или любые другие преданные этой общины, они могут прийти на абхишеку в обычных штанишках, джинсах, шортах и так далее. И это дает не очень хорошее впечатление, складывается таким образом у ISKCON и о поддержании стандартов. Many other organizations, they criticize ISKCON being very liberal and they are not very strict and they are not bothered too much about rules and regulations, things like that. И таким образом различные другие организации, они смотрят, и они дают очень достаточно большое количество критики, говоря о том, что у нас в ISKCON очень много свободы и строго не следуют правилам, предписаниям. And moreover, you will find the lot of letters in which Prabhupada writes to the temple president or the head pujari that only Brahmin initiated can touch the deity. И во многих письмах Шрила Прабхупады, обращенных к президенту храма или старшим пуджари, вы найдете такое высказывание, что касаться божеств могут только дважды инициированные преданные. And he says, even for worshipping nor cooking, only Brahmanas, Brahmin initiated must do that. И также он говорит, что будь то приготовление бхоги или проведение пуджи, только дважды инициированные преданные могут это проводить. First initiated devotees can assist the main pujari either in cooking like cutting sabji or whatever, cleaning vessel, this, that. But when it comes to cooking on the fire, Prabhupada said it should be Brahmin initiated. И преданные с одной инициацией, они могут помогать преданным со второй инициацией, которые непосредственно отвечают готовку, к примеру, они могут нарезать овощи, фрукты, помогать с уборкой и так далее, но непосредственно готовить на огне могут только дважды инициированные преданные. Again, we often see that the argument given is, oh, in home we are not initiated or we are first initiated, we are worshipping Radha Krishna, Shaligram Shila, Govardhan Shila, we are having Radha Krishna deity, so why not in temple? И таким образом могут различные обсуждения распри возникать касательно преданных, которые говорят, ну вот а что, дома я поклоняюсь божествам Рада Кришны, Шилаграмам и так далее, у меня может быть только одна инициация или ее может быть вообще нет наличия, почему тогда в храме мы так можем не делать? If you strictly look in, if you scrutinizingly look into the Srila Prabhupada's instructions, he
I mean, his instruction basically for the temple, established temples, where he gave the lot of instruction. For home, he very rarely approved deity worship at home. And even if he approved, it was only Gaurnitai. Если вы скрупулезно, внимательно посмотрите на наставления Шрилы Прабхупады, то он основной акцент, естественно, дает на поклонение божествам в храме, и там только дважды инициированные преданные. А касательно домашнего поклонения, он очень-очень редко давал разрешение на поклонение, и это были только Gaurnitai. And if somebody has their family tradition where in the family the deity is being worshipped, like for example Laddu Gopal in India, many families, they have Laddu Gopal in their family. It has been coming generation after generation, or Shaligram Shila. Those things are different. I mean, they keep worshipping them. We can't say anything. But when it comes to home worship, Prabhupada said Gaurnita is for Kali Yuga, Gaurnita is the best. Естественно, когда речь идет о семейном поклонении божествам из поколения в поколение, допустим, в Индии очень распространено поклонение Лада Гопалу или, допустим, каким-то даже шилам. И, естественно, это другой совершенно разговор, здесь мы ничего не можем сказать, но Шрила Прабхупада, он очень четко дает наставление о том, что если кто-то хочет поклоняться божествам дома, это должны быть Gaurnitai. Even Govardhan Shila Prabhupada did not approve. Он сказал, что в Кали-югу самой лучшей формой для поклонения является Gaurnitai. Даже Говардан Шилы он не дал разрешения благословения на поклонение. There is 2 letters which Prabhupada is directing the devotee who have taken Govardhan Shila. He said, not a piece of Govardhan goes out of Vrindavan, go and put it back in Govardhan. И есть 2 письма, в которых Шрила Прабхупада четко говорит, обращаясь к преданному, который взял и начал поклоняться Говардан Шиле. Он сказал, что ни один камень Говардана не должен быть забран с этого священного места из холма Говардана. Возвращайся и поставь его на место. We did some little research on this, and then during Prabhupada's time, it was only after Prabhupada left the planet, devotees started taking Govardhan Shila from Govardhan and saying that if a Vrajvasi gives, he can be taken. И мы провели определенное исследование этой темы и обратили внимание, что только после времен Шрилы Прабхупады, когда он уже ушел, преданные начали привозить шилограмм Гирираджи Шилы из Говардана, и при этом они говорили, что если Бриджабаси дает, то нормально. But they forgot the Prabhupada is also a Rajvasi and is our founder Acharya. He gave the instruction not to take the Govardhan out of Vrindavan, but they left that instruction and they want to go to some Rajvasi who is born in, just because he is born in Vraj, and they take permission and ask him, give Govardhan, and they gave him some money and then took the Govardhan, and then now they say, oh, I can worship because Vrajvasi gave. Но эти преданные не забывают о том, что Шрила Прабхупада тоже являлся Бриджабаси, и также он являлся нашим основателем Ачарьей, и его наставление было о том, чтобы это поклонение не производилось, что преданные сами не брали. Но преданные не принимают решение следовать другим наставлениям, они самостоятельно отправляются в святые места, обращаются к Бриджабаси с просьбой поклоняться этим гирираджам, взамен дают, конечно, денежку, и такие счастливые, довольные возвращаются и говорят, что вот мне Бриджабаси дали. Но мы следуем наставлениям Шрилы Прабхупады. And it is said, if you want to worship, you can put equivalent weight of the gold, equivalent weight of Giriraj Shila, what you are taking, same equivalent weight of the Giriraj Shila gold, if you put it, then you can worship. But that is a catch here. Minimum you take one big one, everybody wants some big one. You weigh that Govardhan Shila, it will be around 50 grams, materially speaking, 50 or 100 grams. Who can afford 50, 100 grams of gold? You will put it and then you can take. It is actually discouraging.
На самом деле говорится о том, что если вы хотите взять Говардан Шилу и проводить ему поклонение, то в таком случае вы должны по весу равномерное количество в золоте поместить обратно на Говардан, тогда, конечно, вы можете взять. На самом деле, многие из преданных, они любят такие увесистые, приличные по размеру гирираджи брать себе для поклонения. И примерно так навскидку это где-то порядка 50 или 100 грамм. И кто сможет на самом деле это осилить и такую сумму выложить? На самом деле это больше такой момент, как чтобы предостеречь и преданные, чтобы одумались. Anyway, coming to this Abhishek standard, Так или иначе, возвращаясь к стандартам Абхишеки, Prabhupada wanted the Brahmanas to touch the deity and do any service like Abhishek, dressing, Bhoga offering, everything by Brahmin initiated should do the service to the directly to the deities installed in the temple. Шрила Прабхупада хотела, чтобы божествам, установленным в храме, проводилось поклонение, будь то готовка, одевание, проведение абхишек, только дважды инициированными преданными. So we observed that there are a lot of compromised on the Abhishek standard in the public, where on Janmashtami or Ram Navami or any Gaur Purnima and different occasions. So ISKCON Deity Worship Ministry made a paper and it has been accepted and approved by GBC this year, the standard on Abhishek standards. И мы знаем, что также присутствуют различные компромиссы во время проведения абхишеки на Джанмаштами, Рамнавами, Гару Пурними и других праздников. Поэтому в этом году Министерство по поклонению божествам составило этот документ о правилах проведения абхишеки. So this is you want to I don't know, huh? I think I have it from 13 September 2018. Yeah, it must be there. Yeah. Position paper is gone. It is a 3-page. If you want, you can translate and give it to them. Or I don't know whether it is already translated in Russia. Otherwise, you can give it to them. На самом деле у нас есть прямо 3 страницы текста прописанного, которым можем вам предоставить. Вы можете им следовать, изучить, если хотите. Basically, it says that the sponsorer, if he or she should be educated that what is deity, and then try to educate them and then try to ask them to fast on that day, just like you are fasting, and wear devotee attire, devotee dress, and ask them to chant 1 or 2 rounds, few rounds, whatever possible way, and when you translate that. И таким образом, касательно спонсоров, которые спонсируют ту или иную церемонию, в частности, проведение абхишеки, предложили такой момент, что они должны быть осведомлены, так сказать, образованы касательно того, кто такие божества, как себя правильно вести и так далее. Также у них должна быть вайшнавская одежда, они должны быть одеты опрятным, правильным образом. Также нужно их попросить поститься в этот день и прочитать хотя бы несколько кругов джапы. Especially when they are bathing the temple installed deities in a public. Many times we have observed the sponsors, their wife and kids come from the home and they come directly from the office and they just come and then they do the abhishek. They may have devotion, we are not saying that, but there is some standard we have to maintain. И, как можно наблюдать, допустим, зачастую вместе с этим спонсором также приходят члены его семьи, жена с детьми, они могут приехать из дома, а сам этот человек может прийти непосредственно с работы. И таким образом мы не говорим, что у них есть или нет преданность, речь не об этом, но просто должны соблюдаться определенные стандарты. So, when the sponsor or whoever is doing, they should bathe and wear a clean devotional clothes. И таким образом, даже если у них есть это правильное настроение, преданность и так далее, очень важно, чтобы эти личности, спонсоры, которые захотят принять участие в абхишеке, они приняли омовение, одели чистую вайшнавскую одежду и таким образом подошли и приняли участие в абхишеке. So they bring the sankalpa is done,
their hands are purified, sankalpa is done, and they are given pre-mixed panchamrita or whatever in a kalash. They bring it. И таким образом они делают различные церемонии очищения, они очистили руки, санкалпа проведена, и им вручают сосуд смешанный уже панчамритой. So there is a stage where the deities are there placed, and there should be ISKCON, Brahmin initiated pujaris with the conch. So these sponsors come, they pour it to the conch. And this Brahmin initiated, they do the abhishek on behalf of them. И таким образом божества, они, как правило, стоят на каком-то помосте на возвышении, и их окружают дважды инициированные преданные браманы, и они уже непосредственно стоят с раковинами, а эти спонсоры, они помещают эту жидкость из этого сосуда в раковину, и непосредственно браманы омывают божеств. They can fold their hands and watch while the pujari doing the abhishek. Эти спонсоры, они могут молитвенно сложить свои ладони, наблюдая за тем, как пуджари проводит абхишеку. And there should be arrangement by the temple where they give the charanamrut in a bottle and whatever prashadam, gifts and other items. И также храм должно быть организован в такой момент, что когда они закончат абхишеку или процессе, этим спонсорам могли выдать обратно в бутылочке или в какой-то сосуде чаринамрит и какой-то просадик, махапрасад подарок. The temple authority should ensure that they don't touch the deity. Sometimes they touch the lotus feet or whatever. Or while pujari doing the abhishek, they will also hold here. It is as good as he is doing it, and that should not be done. И руководство храма должно быть убеждено в том, что эти преданные, они непосредственно не касаются божеств, они не касаются лотосов, стоп божеств, и также не держатся за руки, за раковины браманов, потому что это все равно то же самое, что и проводить церемонию абхишеки и самим омывать божеств. Sometimes they may say temple devotee, temple authorities, we will use some other deities. We will not use this installed deity of ISKCON officially, which is installed, but we will use some other deity. And what about that? Can we bring from somebody's house so that everybody can do the abhishek? Иногда преданные могут сказать, что, окей, это речь идет о храмовых божествах, а если мы просто принесем из дома, что тогда? The point is, it is not the question of whose deity it is. It is the premises. In an official ISKCON premises, you are conducting a abhishek ceremony. The outsider, it is projected as ISKCON abhishek ceremony, ISKCON deity abhishek ceremony. You are not going to tell the people, oh, it is different deity from the what installed in the altar. You will keep hiding the deity at the time of the abhishek, that the altar deities are kept somewhere, and only you will project these deities are the, these are the deities. But it is kind of cheating, plus, some other, it will, it is basically you are doing it in ISKCON premises. It will be seen as ISKCON ceremony, in ISKCON temple ceremony. Суть в том, что неважно, чьи божества омываются, будут то домашние или храмовские, так как это проводится непосредственно на территории храма ИСККОН, то это будет естественным образом отображаться как церемония в храме ИСККОН. Вы же не будете всем объяснять, что они главные божества храма, они там спрятаны, а это просто чьи-то домашние божества, поэтому ничего страшного. То есть на самом деле, это, во-первых, это обман. Во-вторых, это все равно воспринимается внешне даже людьми как официальная церемония, проводящаяся в храме ИСККОН, и она должна быть проведена определенным образом и стандартом. So with this kind of some arrangement, the sponsors, you can take the sponsors and do the abhishek ceremony, but there are some few rules we have been, ISKCON deity worship has laid down, and this time it is approved by GBC. So it is a kind of a law. И таким образом есть такие варианты, как можно действовать в отношениях спонсоров и других ситуаций, других личностей. Это все правильным образом, аккуратно было прописано, представлено GBC и утверждено в этом году. This is to keeping in viewpoint of Prabhupada instruction that
he says only Brahmanas should worship the deity and touch the deity. And there are several statements by Prabhupada and in Bhagavatam and by Krishna also. And so to keep the standard in ISKCON, so this has been done. И таким образом это все сделано для того, чтобы мы помнили наставления Шрилы Прабхупады и также следовали им. И там упомянуты также различные ссылки на слова Шрилы Прабхупады, также цитаты из Шримад Бхагаватам, на слова, которые сам Кришна говорил. И таким образом, чтобы мы могли следовать этому всему, поддерживать правильный стандарт. Initially, the devotees who are taking sponsors, you may feel it, what kind of some restriction or kind of difficulty in getting the sponsors, because otherwise the sponsor will not give the money, Lakshmi, if he doesn't do the Abhishek. If you tell him that you cannot do the Abhishek, he may not give. But initially it may be difficult, but if you explain to them what is the standard and everything, they will appreciate, and then eventually you will be able to conduct the ceremony. И таким образом основной суть наставления является таковой, что только дважды инициированные преданные могут проводить эту церемонию и дотрагиваться божеств. И кто-то может сказать, что тогда это какое-то, получается, препятствие на пути к служению божествам непосредственно этим спонсорам. Они, возможно, не захотят давать пожертвования и как-то участвовать, если они непосредственно не смогут принимать участие в абхишеке, касаться божеств и так далее. Но это должно быть, опять же, все очень правильно обосновано и обсуждено, и нужно эту информацию донести до них. И тогда со временем они это тоже поймут, оценят, и все должно хорошо сработать. Our life in ISKCON should be driven by, guided by the instruction of the founder Acharya, rather than donor driven. В нашей жизни преданных ISKCON наша жизнь должна быть под управлением наставлений Шрилы Прабхупады, нашего ачарья, основателя, а не спонсоров. Anybody has any question regarding this Abhishek standard? У кого-то есть вопросы касательно стандартов абхишеки? Харе Кришна. А можно прояснить, в Мага-абхишеке под браманами подразумевается состав пуджари или любые браманы ятры? Could you please clarify, speaking of brahmanas, does it mean pujaris or second initiated devotees from the community? When I say Brahmanas who want to worship, it is second initiated. They can be either from congregation, doesn't matter, or the full-time appointed pujaris in the temple. If the congregation wants to worship, then it is in consultation with the local head pujari and the president. They should consult them, and then the local temple authorities, they will set a guideline for a congregation. If he or she wants to come and worship in the altar, what are the rules and regulations, like how he should look and how, what is there, this thing. They should be satisfied with their sadhana and different things. So they will have their standard. So based on that, the congregation can come and worship. They are allowed to worship. There is no problem. So when we say Brahmanas, it is both congregation and full time. And during the abhishek, it's the same standard, even if they'll just come to participate in the abhishek. Yes. The abhishek stand in ISKCON. If it is the ceremony is in ISKCON, whether it is congregation or the full time, if they want to do the abhishek, the standard is same. И Сева-атула Прабху ответил на вопрос таким образом, что когда я говорю браманы, я имею в виду как пуджари, будь то постоянные пуджари или те, кто приходит время от времени служить. И в том числе это касается и дважды инициированных преданных, членов общины. Но если они хотят принимать участие в поклонении божествам, как Сева-атула Прабху сказал, независимо от того, будь то служение на алтаре или участие в абхишеках,
это тот же самый стандарт. Эти преданные должны обратиться к президенту храма, к старшему пуджари, получить необходимую информацию по всем стандартам, каким образом нужно выглядеть, чему нужно следовать, и тогда, конечно же, они смогут принять участие в этом служении. If there is a congregation Brahmana who is coming to do the Abhishek ceremony, he is sponsored, and he wants to do, he insists, then you should speak in advance with the temple authorities and take their permission, and you should come in a suitable devotional clothes like the pujari, come and do achaman, do everything neat and clean, and do that, wear the devotional attire, pujari dress, and then maybe he can come and do the abhishek. But he cannot come just because he is he is Brahmin initiated, but he cannot come in pant and shirt and demand that, I will do, because I am a Brahmana, I can do the abhishek with pant and shirt. No, that is not allowed. И таким образом, если какой-то тот или иной преданный, у которого или прабху, или матаджи со второй инициации, если они хотят принять участие в церемонии абхишеки, то они должны заранее связаться со старшим пуджари, получить эту всю необходимую информацию, подготовить себя, будь то даже это просто спонсор. Они не могут просто так прийти и заявить о том, что вот я дважды инициированный, я браман, и при этом быть одетым в непонятной кармической одежде и так далее. Нет, эти личности, они тоже должны заранее подготовить себя к участию в этой церемонии. В домашних условиях, здравствуйте, в домашних условиях как можно поклоняться божествам, как разрешается? Просто вначале делал объявление, ничего страшного. Хари Кришна, спасибо большое вам за разъяснение. Мы на самом деле этому стандарту следовали еще лет 7-8 назад. У нас было движение как раз против этого стандарта такое сильное. Выходили на GBC преданные и просили, чтобы была милость со стороны пуджари, чтобы они омывали божества. То есть мы как раз именно так подходили. Сейчас спасибо, что вы нам эти вещи разъясняете, то есть нам как бы легче бороться сейчас за стандарты чистоты в ятрах. Он понимает? Я просто сейчас свою благодарность выражаю в первом блоке. И вопрос он касается того, что правильно я сейчас понял, если человеку поклоняется божествам не дважды инициированно, но участвует в поклонении, то ему можно участвовать в праздничной абхишеке как брахману. Если человек участвует в поклонении божествам среди недели, у нас есть преданные, которые не дважды инициированные. Не дважды инициированные, единожды инициированные, но они поклоняются божествам и знают стандарты. Можно им участвовать в праздничной абхишеке как брахману, омывать божества. У нас человек So first of all, I would like to thank you for this wonderful resolution and all the work that was done. About 7-8 years ago, we approached the GBC, were attending even some of the meetings, requesting the very same thing, trying to improve the standards and everything, and we're very grateful that it all came up to this conclusion. And my question is, for example, we have certain devotees that engage in the service during the week time as a pujari, but they do not have a second initiation. Can they come and attend the abhishek ceremony? And I'm just going to be a translator. I'll translate it literally. Prabhuji said, can he do it as a brahmana? See, sometimes the lack of pujaris, brahmanas, these first initiated devotees are engaged, but very rarely, it should not be done.
the temple authorities should make arrangement that if they have the temple deities installed and worship, for worshipping, they should provide somehow or the other the Brahmin initiated. That is the first consideration. Первый момент, которым я хотела бы обратить внимание, важный момент, что, к сожалению, в связи с нехваткой пуджари зачастую мы можем наблюдать такую картину, что среди пуджари присутствует один или два преданных с одной инициацией в связи с нехваткой. И это не стандарт, это не норма. Мы должны стараться поддерживать правильный стандарт поклонения, чтобы в служении были заняты только дважды инициированные преданные. Those who are engaged in first initiated in the deity worship service should be encouraged or trained, educate them by the temple to take up second Brahmin initiation as early as soon as possible. И таким образом преданные, у которых есть первая инициация, они уже заняты служением божествам, нужно их вдохновлять, поддерживать, помогать им получать необходимые знания и вдохновлять их на получение этой второй инициации как можно скорее. Not that even after 10 years you do the same standard. Oh, you might have started in the beginning with first initiated devotee and some Brahmin initiated plus first initiated. But it should not go on for, even after 10 years, same thing, Это не должно быть таким образом, как, допустим, в начале поклонения большая часть преданных, занятых служением божествам, являются преданными с одной инициацией и всего несколько браманов, и спустя 10 лет картина не изменилась. Нет, это должно развиваться, должно быть больше браманов. It is the duty of the GBC, the regional secretary, the national council and the temple president to see to it, if they have established the deity in the temple, they should also provide only Brahmin initiated for worshipping them, touching them, dressing them, doing bhoga, arati, cooking. For that they should have Brahmin initiated. Otherwise they should not. They should either wait, they should not install deity, or if they install deity, they should provide this. И таким образом это является обязанностью, ответственностью GBC, Национального совета, регионального совета, президента храма и старшего пуджари, что даже прежде чем божества установлены, должна быть необходимая команда количества преданных, дважды инициированных. Если этого нету, то, возможно, стоит немножко повременить с установкой божеств, но если божества уже установлены, тогда эти старшие преданные руководства, они должны обеспечить необходимым количеством дважды инициированных преданных, потому что в служении божествам, будь то одевание божеств, непосредственно касаться их тела, готовить для них и все различные другие церемонии арати и так далее, должны осуществляться только дважды инициированными преданными. Maybe 20-25 years when you started, that was the kind of arrangement, both Brahmin initiated and first initiated somehow adjusted and then did the seva. But it should not go on for all the time. In India, there is something called चलता है, चलती का नाम, चलता है, then that becomes very casual and that becomes the norm, that becomes the standard. Oh, you can do, you have both first and second initiated and it's okay. I have been doing it from 25-30 years, you can also do this. That becomes the norm then. И таким образом, если, допустим, в свое время вы начинали поклонение божествам 20-25 лет назад, и такая подобная картина, она была нормой, что служение было распределено между преданными со второй инициацией и с первой инициацией. Но со временем это должно измениться. Как, допустим, в Индии есть такая некая традиция, фраза «челта», типа «окей, поехали, нормально». И, к сожалению, это становится привычкой, и ничего не меняется, мол, я уже так 20-25 лет делаю, в мои времена так было, ты тоже так можешь продолжать. Нет, такого не должно быть. Because ISKCON saw all these problems, so last 10 years there is the GBC approved the ISKCON deity worship ministry, and by the help of few senior Prabhupada disciples who are pujaris like Jayanivas Prabhu, and we have Banu Maharaj and then many others. With the help, the deity worship ministry, it was formally it was approved by GBC, and the standards have increased. And last few years, I can say 4-5 years, ISKCON deity worship ministry has contributed and they have overseen many places.
the graph from the zero it has gone up, and slowly but surely within few years we will definitely have a standardized deity worship all over the world. It may take some question, it may take some time, but it is definitely working on that standards, and thanks to the GBCs, they are all cooperating, and they definitely want this. The standard of worship should be increased and should be done very nicely. И таким образом, порядка 10 лет назад члены GBC, они обратились к старшим преданным ученикам Шрилы Прабхупады, таким как Джаннивас Прабху и также Бану Махарадж, с просьбой сформировать это министерство поклонения божествам, чтобы должным образом совершалось поклонение. И я могу вам лично сказать, что наблюдаю даже вот последние 4-5 лет, шаг за шагом потихонечку начали поднимать стандарты, урегулировать все, и со временем этот очень важный момент, аспект поклонения, он выйдет на определенный стандарт уровень. So if the leaders, if they also, the local leaders like temple president, regional secretary or whatever, even they also put an effort, then we can achieve this proper desire of high standard devotional service to the deity worship standard can be increased and can be made standardized, and definitely we can provide Brahmin initiated worshipping the deities in all temples. И на самом деле это все благодаря GBC, их участию, то, что они присматривают за всеми нами, и непосредственно участие старших преданных, оно очень важно, их поддержка, их забота, и таким образом от нуля это все увеличивается, и показатели, и так далее, и стандарт он улучшается, и он становится одним общим, и таким образом мы можем прийти к этому заключению. Let me... I'll just read. Сейчас непосредственно преданный, да, он старший пуджари, так сказать, в Краснодаре, но без второй инициации. Вообще, получается, абхишеки проводить. То есть он старший пуджари, но без второй инициации? Ну да. Is it clear to you? I mean, it's all clear. It's just the circumstances. Let's say, for example, Vishnu Prabhu is saying in Krasnodar we have a head pujari, wonderful devotee, but he does not have a second initiation yet. Who? Haladar? I agree. What is the name? Как его зовут? Oh, he is. Yeah. In Krishna Lok. So the question is, he cannot perform the Sakhi Govind abhishek. Prabhu, who has been there from last 30 years, and he should help somehow in next 1 or 2 years get him, trained. He is training them, and of course, and then somehow help get the second initiation. If he is so keen, he is so eager to perform deity worship, he has so much interest, then he should be encouraged. It's a very good sign, and probably you should set a time, within this period, you should get the Brahmin initiated done. And then onwards, you should avoid taking first initiated into the deity department, worshipping directly, put them into the worship of the deities. That you should avoid. Maybe there are some exceptions like this, but that should be regularized. They should be regularized to become Brahmin initiated and worship, not that you go on. И таким образом, вот Сакхи Говинд Прабху, который занимается поклонением божествам уже порядка 30 лет, он может продолжать так и дальше образовывать, обучать, помогать преданным, и в частности, в данном случае помочь этой личности, этому преданному получить второе посвящение. Если у преданного есть большое горячее желание заниматься служением божествам, поклонению, это очень хороший знак, и можно это культивировать, помогать развиваться. И, естественно, на это уйдет время, можно просто это урегулировать, определить какие-то определенные сроки, установить. И есть определенные исключения. Если преданный уже занимается этим поклонением, это имеет место быть, но в дальнейшем таких случаев не должно возникать больше. То есть если уже кто-то занимается поклонением с одной инициацией какое-то время, нужно помочь им получить вторую инициацию, а все последующие преданные, которые будут принимать участие, нужно им сразу помогать становиться дважды инициированным преданным и уже занимать их в служении божествам. I just want to mention two things.
До момента хочу сказать. See, since in that yatra, nobody will notice. Nobody, the GBC may not come and notice that who is worshipping the deities or whatever. Nobody questions you. But you yourself should feel responsible. And even if nobody comes and sees you there or checks, and in a remote corner maybe, but you yourself should feel responsible to follow the instruction of the founder Acharya Prabhupada, who is present. And the deities are present. Deities are personally present there. He is Krishna. Pratima Namitumi Sakshat Vrajendrandana. Maybe they are Gaurnitai or Jagannath Baldev Subhadra, Radha Krishna. But they are there. You are worshipping not dolls, you are worshipping them. So they are standing there. And Krishna spoke to Uddhava regarding deity worship in Bhagavatam. He says it should be done by Dvija, by twice born. And tomorrow, if Prabhupada comes and asks you why you are not following, what will you answer? GBC may not come. Your regional secretary may not come. Temple president may be busy, he will not come. But you yourself should feel responsible why you cannot follow that instruction. И таким образом, возможно, члены GBC, они не приезжают в Яшу-Ятру, и также региональные секретари, они не проверяют, не смотрят камеры наблюдения, слежения, не установлены, никто не проверяет, кто у вас там как что поклоняется. Не в этом суть. Вы сами должны нести эту ответственность за поклонение, за вашу духовную жизнь в том числе. Вы сами должны нести эту ответственность за следование наставлениям Шрилы Прабхупады. И в божества, они присутствуют. Шрила Прабхупада, он сам лично присутствует. И божества, они личности. Мы не поклоняемся куклам каким-то. И будь то различная форма Гаурнитай, Рада Кришны или Джаганнат Балдев Субхадры, это та же самая личность, верховная личность Господа Кришны. И сам Господь Кришна в Шримад Бхагаватам, он сказал Удаве о том, что поклонение божествам, поклонение мне должно производиться дважды инициированными. И это наша ответственность следовать наставлениям нашего основателя Ачарья Шрилы Прабхупады. Second thing I want to tell you is, don't try to follow what happens in some other temple. Второй момент, которым хотел бы с вами поделиться, сказать, это, пожалуйста, не старайтесь следовать и наблюдать, что там происходит в других ятрах, в других храмах. In some other temple, maybe first initiated devotees engaged in deity worship. It may be in India, in ISKCON centers in India, maybe. Because India has got a name. India, in India I've seen it happen. In America or Europe, anywhere, any center may have that. But don't try to quote that. That is not the standard. Пожалуйста, не берите пример и не смотрите, не берите за стандарт то, что происходит в различных других храмах, будь то какой-то храм в России, где поклоняются только преданные с одной инициацией, или даже если мы возьмем храмы в Индии, там есть такие случаи, или в Америке, или в Европе. They say two wrong things cannot make one right thing. Говорится, что два неверных действия, они не могут привести к одному верному. So it is basically, as a leader, if you feel yourself responsible, I must follow Prabhupada, satisfy him. And if you believe that, then automatically you will always find solution and courage and encouragement from the instruction of Prabhupada and to follow the standard deity worship. Если вы сами как лидер берете ответственность и решаете следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, то таким образом решение оно придет само. Просто следуйте. So you set the standard. Вы устанавливаете стандарт. For other temples. Для других храмов в том числе. And when you travel and when you preach, you can very confidently say, I am following this, why you cannot follow? И таким образом, когда вы будете путешествовать в различные другие места и храмы, вы можете с полной уверенностью сказать, я следую наставлениям Шрилы Прабхупады, а что насчет вас? Почему вы не следуете? Давайте у вас тоже получится. It may be a question of little bit some administrative work or the
applying some mind, in bringing the standard deity worship. На самом деле, порой это просто вопрос каких-то организационных моментов или просто чтобы иметь общее четкое видение того, как это устроить. So in your yatra, if somebody is there who is very keen, interested in deity worship, but he is first initiated, try to regularize him or her, by making him Brahmin initiated as early as possible, so that, and then don't repeat this. И если в вашей ятре уже есть те преданные, которые занимаются поклонением божествам, но при этом имеют первую инициацию, пожалуйста, помогите им получить вторую инициацию как можно скорее, урегулируйте их и не повторяйте подобных ситуаций снова. Is it okay? Это хорошо, удовлетворительный ответ? No. Не очень. Thank you so much. You gave us a lot of hope. Last 6-7 years, the ISKCON has seen many standards, different standards, compromised on deity worship especially. So the ministry has taken up this seriously, and then they are trying to set up these standards. It may take some time, but definitely we are on the path. We are on the На самом деле последние 6-7 лет Министерство поклонения божествам наблюдало за различными видами разных стандартов поклонения божествам и старалось это все урегулировать, продумать все очень четко. И, естественно, это займет еще какое-то время, но мы двигаемся на этом пути. One thing is, ministry can set up this standard, GBC may approve that, it becomes a law, but ultimately it is the individual temple has to follow. If they don't adapt, what can be done? И таким образом, естественно, Министерство поклонения божествам, они могут принять какие-то решения, выдвинуть это на решение Совета GBC, они могут это принять, выпустить как закон, но в конечном итоге кто-то же должен этому следовать, и это уже каждый храм решает, каждый из вас. You will get the fruit of any service, for that matter, whether deity worship or any other services in the temple. There are many departments in the temple. One can get the fruit of that service if he try to follow the instruction of the founder Acharya and try to please him. And definitely you will get the strength, you will get the intelligence, and you will get the strength to achieve that. And you will get the full result very quickly. И на самом деле, каким бы служением мы ни занимались, если мы это делаем в настроении следования наставлениям нашему основателю Ачарьи Шрилы Прабхупады, то мы получим благоприятный результат, и нам придет необходимое знание, опыт, и все сложится замечательно. Будь то поклонение божествам или любые другие виды служения, суть одна, мы просто следуем, и тогда все складывается замечательным образом, когда мы стараемся следовать их наставлениям и удовлетворить их. Our focus should be to please Prabhupada and the deities we are worshipping. Мы должны сосредоточить себя полностью на удовлетворении Шрилы Прабхупады и божеств, которым мы служим. And it becomes more so when nobody is watching us, we have to be alert. Individually, we have to be alert. Oh, nobody is watching us. Not that I can do some compromise. No, at that time you are being put into test. Maybe nobody is watching, but Prabhupada and Krishna is watching. И это особенно проявляется в те моменты, когда за нами никто не наблюдает, и тогда мы должны сами за собой наблюдать и быть особо сосредоточены, потому что в этот момент Кришна и Шрила Прабхупада, они все равно за нами наблюдают. In a big temple there are hundreds of devotees, and they are all watching what you are doing and all. There is this. Then you will force to follow. That is one thing. But when there are nobody and you yourself an authority and you have to decide, there if you stick to instruction of Prabhupada, Prabhupada will be pleased. And because Prabhupada is pleased, automatically Krishna will be pleased. And your rendering service will be accepted as authorized by Krishna, by Prabhupada. But it will be accepted by Krishna because it is authorized by pure devotee Prabhupada.
И таким образом, если мы говорим, допустим, с одной стороны, у нас могут быть храмы, в которых заняты служение сотни преданных, и они все друг за дружкой наблюдают, это один момент, тогда очень легко следовать всему строгим правильным образом. Но с другой стороны, если вы являетесь пуджари, вы служите в храме, в котором вы и пуджари, и сами являетесь авторитетом, руководителем и так далее, и за вами никто не наблюдает, в эти моменты особенно важно следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, потому что если вы следуете наставлениям Шрилы Прабхупады, вы удовлетворяете его, а если удовлетворен Шрила Прабхупада, то тогда сам Кришна удовлетворен. И таким образом то служение, которое вы выполняете, оно будет принято, и вы получите все благословения от самого Господа и от Шрилы Прабхупады. Prabhupada quite often mentions in his teachings, one must render authorized devotional service. И Шрила Прабхупада, он часто говорит в своих комментариях о том, что мы должны совершать преданное служение под чьим-то началом, то есть под чьим-то руководством. What it means? It means that that service which is authorized by Prabhupada, it has been in ISKCON, he has designed it for ISKCON, and when you follow that, automatically it will please Krishna. То есть, соответственно, это наставление, служение, которое вы выполняете, оно идет на основе наставлений, которые установлены в ИСККОН, и непосредственно это идет от самого Шрилы Прабхупады, и от Кришны это удовлетворит их. Maybe you have to get up and cook and offer it to Krishna. No, today I cannot, let nobody is there. Let me cut some fruits and offer it to Krishna. Or some dry fruits, just put it and offer it to Krishna. No, at that, the authorized was at 4 o'clock you are supposed to cook halwa, puri, chapati or rice or whatever, and then that was the standard set. But if you become lethargy or nobody is seeing so that I can offer something else, I am offering, no, what is the problem? I am offering, but that is not authorized. Соответственно, вот это авторизированное, это качественное преданное служение, оно выражается в чем? Допустим, если на вас и утренний подъем, и готовка, и предложение этой бхоги, то кто-то может подумать, что я сейчас один, и вообще что-то как-то я устал, малец, дай-ка я предложу просто какие-нибудь фрукты, сухофрукты и так далее, просто фруктики порежу и так далее. Но нет, есть определенный стандарт, перечень подношений, которые мы должны в любом случае приготовить и сделать как подношение. So let us try to follow individually. We are all individual souls, responsible. So we try to follow what is instruction of Srila Prabhupada, and then we just follow that, and you will get this strength. Believe me, you will get perfect strength to follow that. И мы все индивидуумы, мы все личности. И давайте лично каждый из нас будет стараться следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, и тогда, поверьте мне, у вас будет вся сила, Шрила Прабхупада даст вам эту силу. Along with the instruction, when you want to follow, along with the instruction, it comes the intelligence and the strength and courage to follow that. Вместе с наставлениями также приходит и разум, и сила, и решимость следовать этим наставлениям. If you are determined, definitely Krishna will give you the intelligence how to do it. Если вы решительно настроены, то без сомнений Кришна даст вам разум, как это сделать. So whatever I said, it's for the general, for everybody, for including me, all of us has to do this. Try to follow instruction of Prabhupada, and then you will achieve this success. И то, что я говорю, это касается не только вас или меня, это касается и вас, и меня, и всех. Давайте просто постараемся следовать наставлениям Шрилы Прабхупады и достичь этого в совершенстве вместе. Hare Krishna. Anybody else? Anything? Еще есть у кого-то Is it какие-то okay? вопросы? Вы довольны? Все хорошо? Yeah, you can, no problem. Yeah. See our Mahabharata, he has come at right time, doing all the right things. So busy. Hare Krishna.
Вопрос. Есть старые преданные, которые посвятили действительно свою жизнь сознанию Кришны, но в силу разных обстоятельств не получили вторую инициацию. И им сейчас очень сложно уже это делать. И когда их ограничиваешь в участии в таких церемониях, как Абхишека, они очень обижаются. Вот, и ты чувствуешь, что на тебя, так сказать, идет волна такого праведного гнева. Вот, как быть, поговорить с руководством, чтобы им просто без всяких условий вторую инициацию дали, сделать для них исключение в Абхишеке, или вот вообще вот как быть? So Vishnuvat Prabhu is saying that, for example, we have a senior elderly devotees who basically dedicated their whole life into the service, the deities, but due to different circumstances, they didn't get a second initiation at that time, and now it's really hard for them to do it, to take it. And for example, when they're coming to attend the celebration, different festivals, and they want to take part in the Abhishek ceremony, when we're stopping them, it's kind of we restrict them and we not letting them to come close to the deities, and they get really, really upset. And what we should do then? Should we come to the authorities and say, oh, what to do with them? Like, should we just give them the second initiation without any, tests and things like that? Because, they're really wonderful, nice senior devotees, and they really dedicated their life. But now, do all this bhakti shastra and everything to go through all the whole process. And then they got really, really upset. So what shall we do? And then they kind of like blessing us. I don't think there are many cases like that. Я не думаю, что много примеров таких случаев. There may be very rare and few. Я думаю, таких очень мало, и это большая редкость, такие And личности. in your yatra, such cases are there. И вы знаете, что в вашей ятре присутствуют такие личности, такие случаи, Maybe one or примеры. two, Возможно, один или два. or few maybe. Или чуть больше. You make a policy for those people, devotees, who have rendered service to ISKCON for more than 25-30 years. For some reason, they could not take initiation. For whatever reason, maybe if you can have a policy like from the temple authorities and make a policy, these devotees, these many devotees who have dedicated their life, they did a lot of service, all these things, they are very sincere, but for some reason they have not taken. Maybe they should be allowed to take part in the Abhishek. At the same time, the temple authority or some other, in the same yatra, there will be some other senior, equally senior devotees who have taken, they can speak to them and encourage them. Arey, why don't you take second initiation? Just for this thing, you're holding on to it, so that you can come and do full service. It becomes difficult for the management to explain to others how to deal with, they will question, Arey, you allowed him, why you cannot allow me? So these things come. So at the same time, parallelly, you have a dialogue with them, with the appropriate devotees, with a proper, their friends who are also, like that. At the same time, you can show some concession. И таким образом Сева-атула предлагает такое решение, что эти личности, которые, будь то даже не просто они посвятили свою жизнь именно служению, поклонению божествам, но если даже в целом искону ятру, да, они посвятили свою жизнь, они, допустим, это делали на протяжении 25-30 лет и так далее, то тогда нужно составить небольшой, как сказать, документ такой, да, как бы решение, принести список этих личностей, да, которые по определенным заслугам они посвятили свою жизнь служению, от миссии и так далее, и они являются как неким таким исключением, но в то же время они, если они хотят принимать учение в церемонии Абхишеках, они могут это сделать, но при этом очень важный момент, одновременно с этим Сева-атула Прабху говорит о том, что очень важно, чтобы и преданные, которые, допустим, являются и друзьями или находятся на том же уровне, они общались с ними и вдохновляли их
на то, чтобы те все-таки получили вторую инициацию, потому что есть разные обстоятельства, по той или иной причине они не смогли это сделать раньше, но должна проводиться эта работа, потому чтобы их вдохновить, чтобы они могли еще больше служений выполнять. И опять же, объяснить им просто, что могут совершенно спокойно появиться люди, которые с такое же количество времени находятся в Искон, они говорят, а почему им можно, мне нельзя и так далее. И объяснить, что просто мы не можем всем это объяснять или вывесить вот этот список, да, или делать объявление. Поэтому, пожалуйста, давайте все-таки стараться поддерживать этот стандарт и культивировать, мотивировать этих личностей, все-таки получить вторую инициацию, но делать это постепенно. Yeah, I remember once two very senior Prabhupada disciples came to our temple. They were on a treatment. They were taking some natural treatment. So they did not have Genevieve. They did not have Genevieve, Upavit, thread, Brahmin thread. They were in a loose, yoga pant or, this thing. Because they were taking treatment, they came for Janmashtami time. Janmashtami day, and they stayed because they are very senior. We requested them, can they stay for next day, Prabhupada appearance day. They stayed, and then we asked them, can they also bathe Prabhupada? Oh, we are. They themselves said, oh, we are not having any Genevieve, anything, and we are in pant and shirt. I don't think we should do that. They themselves, we should do that. It will, it will send a wrong signal. I said, no, Prabhu. We told them, no, Prabhu. Everybody understands who you are actually. You don't have to worry. You can come like that only, some concession in it. No. It will disturb the set. I should set an example. It should disturb the other thing. Okay, get me a dhoti. Then we get me a dhoti. And then, okay, get me a Genevieve. I put Genevieve for him. He said, you put Genevieve. You are a pujari, you can put. So I put Genevieve. It was like, you put, no problem, you put. And I put the Genevieve. Then they came and did Abhishek, and then they spoke. And they were actually the pioneers, the founding fathers of ISKCON. Our founder Acharya is Prabhupada. They are the founding fathers, they are the beginning. They were the one who surrendered to Prabhupada, and then they served him unconditionally. From the day one, I'm talking. Those devotees, once I had the opportunity. So there are devotees like this. And if somebody speaks to them, probably they will understand. Prabhu, it may, difficult for us to explain to the other side. So you will have a proper dialogue, and or make some confusion like that. And if these devotees whom I am talking, if two devotees were there, if they had done it even in pant and shirt, nobody would have objected, because everybody knows what is their status was. But still, they said, no, let us have the proper dress code for the bathing. And that too bathing Prabhupada, not even Radha Krishna. Prabhupada. And they came and they bathed and then they spoke. It was nice of them. So there are different things. And then maybe if you take the help of the senior devotees who can speak to them and then set some standard, that is possible. And I don't think in every yatra you will get them like that. In every temple you will have such condition, such a situation. It may be there in few centers, but may not be there. So that you can work on, next Janmashtami is coming, better work on them in advance and then set up something like. И таким образом в различных ятрах не так много таких примеров, и если, допустим, вот у нас скоро грядет Джанмаштами, давайте заранее подготовиться и проводить эту работу с этими преданными. И я думаю, что если старшее руководство, они об этом позаботятся, то они смогут это правильно, грамотно донести до этих преданных, чтобы они показывали такой примеры. И Сева-атула Прабху, он рассказывал сейчас историю о том, как в свое время два ученика Шрилы Прабхупады приехали в их храм Джуху и в Индии, Мумбаи, и
они приехали на Джанмаштами, и также Сева-атула Прабху и старшие, они попросили их остаться на следующий день на празднование Лени Шрилы Прабхупады, и они согласились это сделать, но в то время, на самом деле, они приехали туда, чтобы проходить различные процедуры лечения, и, естественно, по ходу лечения им нужно было выглядеть определенным образом, чтобы проходить через все эти процедуры. И когда они пришли на непосредственно сам праздник и их пригласили принять участие в церемонии омовения Шрилы Прабхупады, они сказали, что спасибо вам большое, но, к сожалению, мы не можем принимать участие, на нас даже браманских шнуров нету, и мы вообще в каких-то йоговских штанах и так далее. Нет, мы не сможем, лучше не надо, это покажет плохой пример для всех остальных. И Сева-атула Прабху говорит, что несмотря на то, что эти личности, они были по факту пионерами, то есть как Шрила Прабхупада является ачарьям-основателем, они просто как отцы-основатели, те, кто продолжили всю эту миссию, все это служение во время Шрилы Прабхупады, и по сей день они несут это все. И даже если бы они омыли Шрилу Прабхупаду в этих йоговских штанах без браманского шнура на их теле и так далее, никто бы и слова не сказал, потому что все знают этих личностей, у них есть определенный статус и положение. Но тем не менее они сказали, что нет, мы ни в коем случае не можем это сделать, хотя это были не божества Рады Кришны, Горнита и так далее, это был Шрила Прабхупада. И тогда Сева-атула Прабху и другие, они настояли, они попросили все-таки их это сделать, они сказали, хорошо, тогда принесите нам, пожалуйста, комплект тхоти и оденьте на нас браманские шнуры. Сева-атула Прабху говорит, что я сам надевал на них этот браманский шнур, и они говорят, ну ты же пуджари, ты же можешь это сделать, давай, пожалуйста, одень на нас. И таким образом они приняли вот этот подобающий должный внешний вид, и тогда приняли участие в церемонии Абхишеки. И на самом деле старшие преданные, они понимают, если до них это донести правильным образом, они понимают, что они являются примером, и они поддерживают этот стандарт. Поэтому я думаю, не так много таких личностей, и им всем можно спокойно это очень хорошо донести, и они с радостью будут следовать. Для Абхишеки Шрилы Прабхупады тоже нужно быть со вторым посвящением? Это первый вопрос. И второй вопрос у нас вообще, вот это мурти Шрилы Прабхупады одевают преданные вообще без инициации. То есть насколько нам важно поднять стандарт для мурти Шрилы Прабхупады? Ну и еще тоже вот есть утверждение, что Туласи Деви тоже можно за ней ухаживать, служить без инициации. То есть хотелось бы получить подтверждение от Сева-атулы Прабху. So Vishnurata Prabhu has 3 questions. The first and second question regarding Srila Prabhupada. So first question, during the Srila Prabhupada's Abhishek ceremony, who can perform it, who can bathe Srila Prabhupada? Should it be only second initiated devotees? And second question, what to speak of dressing him and doing the daily puja. For example, we have the Srila Prabhupada's murti, and right now the non-initiated devotees performing it. And the third question is regarding service to Tulasi Devi, who can perform it as well. Should it be initiated devotees or it can be non-initiated devotees and so on? For bathing Prabhupada, every day the murti, darshan murti, at least minimum first initiated should be engaged. Для служения омовения мурти Шрилы Прабхупады ежедневно, которое проводится в храме, должно быть преданные с минимум одной инициацией. Bathing him, dressing him, Омывать его, одевать. all that. Yeah. So Все вот that эти should моменты. be at least minimum first initiated. По крайней мере, No хотя бы problem. преданные с одной инициацией должны выполнять это служение. For caring Tulsi Maharani, there is no such restriction. First or Brahmin or basically they should understand the philosophy of Krishna conscious. Whoever is doing gardening Tulsi or taking care, they should know who Tulsi Maharani is. The basic philosophy they should have, not like ordinary plants you will take care like that. It should not be, the Tulsi leaves are fallen, you just stamp on them, walking on them. If they don't have the understanding that Tulsi Maharani, who is Tulsi Maharani, is how dear to Krishna, then such people should not do it. Rather they will be doing more offenses
then we are actually hindering them their devotional service. Касательно заботе о Туласи, здесь нету таких особых строгих указаний, каких-то распределений, условий и так далее. Это, в принципе, может выполнять любая личность, но очень важно, чтобы это был не просто какой-то опытный садовник, который заботится о растениях. Это должна быть личность, у которой есть определенное знание, или можно помочь этой личности обрести это знание касательно того, кто она такая, насколько она дорога, какое у нее положение в отношении с Кришной и в целом. И тогда они будут должным образом заботиться о ней, а не так, что листики Туласи падают на землю, они просто по ним топают сверху и так далее. То есть таким образом, без правильного знания и подготовки личности они могут не благо получать и развиваться, а наоборот совершать оскорбления. And as far as bathing Prabhupada on appearance day or disappearance day, if you have, the same thing, anybody can come and then pour it to the same rule applies. Like Janmashtami or Gaur Purnima, how you do, the Brahmanas standing there and they bathe the Prabhupada. Brahmanas bathe Prabhupada in public. И касательно дня явления ухода Шрилы Прабхупады, если проводится церемония абхишеки, то должны поддерживаться те же самые стандарты, как и во время любой другой публичной абхишеки. Соответственно, только дважды инициированные преданные омывают Шрилу Прабхупаду во время публичной абхишеки. In Juhu, we have Prabhupada Appearance Day, Kalash sponsors. They come with the Kalash Panchamrut, and there are two Brahmanas standing with the conch, and they pour it, and they all stand, and then they keep watching, and we pour. I will ask the ministry, my minister, what is the standard for bathing Prabhupada in public, and then I will get back to you. So maybe I'm just guessing, maybe I feel that maybe some concession may be there for Prabhupada Murti, but let me clarify with our minister and then I will get back to you. What is the standard for Prabhupada? И, к примеру, у нас в храме в Джуху у нас есть такая традиция, что есть спонсоры, которые приобретают, спонсируют вот эти горшочки с жидкостями панчамриты, они подносят их непосредственно, и там стоят два брамана, которые это переливают в их раковины, и те непосредственно сами омывают, а спонсоры все остальные смотрят. То есть такой момент присутствует, но опять же у меня есть подозрение, ощущение, что могут быть какие-то моменты касательно этого вопроса, поэтому я это обсужу непосредственно с министерством и дам вам знать касательно омовения Шрилы Прабхупады публично. Преданные как раз из разных ятр спрашивали еще в сентябре, когда вот вышли эти постановления министерства. Я у Нарасимха Кавача переспросила насчет абхишеки Прабхупады, потому что именно этот вопрос многие задали. Вот. И он сказал, что на абхишеку Прабхупады могут омывать все преданные в вайшнавской одежде без инициации, там, с инициацией и так далее. То есть, как бы, наверное, надо как-то прояснить это. So Mataji Dvani is saying that in September when they released the resolution and obviously so many devotees, they start emailing them, asking them different questions and so on, and then she wrote Nrsimha Kavacha Prabhu and asked regarding this question, and he said that on Prabhupada's appearance or disappearance day, when they're bathing him, everyone can attend and everyone can bathe him in Vaishnava clothes. If he has already said, then that is the answer. Но если он так уже сказал, значит таков ответ. If he is the minister for deity worship, if you have already asked him, then that is the answer. That is the standard. Так как он является непосредственно министром по поклонению божествам, мы ему задали этот вопрос, и так он ответил, значит, таков ответ. And she's asking, will there be some discussion afterwards, or?
No, if she has asked and it is clear, I will not discuss. I will now onwards, I will follow that. И мы спросили Сева-атулу Прабху, ну что же тогда, возможно, будет со временем какая-то дискуссия, обсуждение этого вопроса, и Сева-атула Прабху говорит, что не, ну если Маша Свани сказал, что вот Нарсимха Кавачи Прабху это обсудили, он ждал ответ, значит, я просто буду следовать этому с этого момента. If you want still, I will ask him. Но если хотите, я могу вас спросить. Что просто это авторитет? Yadvani is saying that back then, that's what he said, maybe some things changed. So, and also so it can be publicly announced, authorized. Просто говорю, что возможно это, что вы публично тоже объявили. And Rajajivana Prabhu from Tomsk is asking regarding the Srila Prabhupada's murti and picture during the Arati ceremony, who can do it? During? Do the Arati, perform the Arati to Prabhupada, murti or picture? Can it do only second initiated devotees or devotees with first initiation, like during Guru Puja? Oh, when they do Yeah. offer Guru Puja, Yeah. who can do the Guru Puja? Well, in Bombay, somehow I don't know. In Bombay, Juhu, we have only second initiated devotee doing the Ну, не знаю, как у вас, как в других местах. У нас в Бомбее, в Джуху, to только Prabhupada дважды Murti. инициированные. But that may not be the same all over the world. Не знаю, что I так по have всему seen миру. in many places first initiated also doing. That is why I have written this. I will get back to you in 1 or 2 days. И, допустим, у нас в храме в Джуху только дважды инициированные преданные это делают, но это не значит, что это такого стандарта, и все остальные также должны это делать. Я видел многие другие храмы, в которых только это совершали также проведение арати, Гуру Пуджи, преданные с одной инициацией, поэтому я это все записал, и в течение 1-2 дней я к вам вернусь, дам вам ответ официальный. And it's same for the picture. Let's say if they don't have a murti, but there is a picture of Prabhupada. Basically everything, whatever puja is going on in the temple officially should be brahmanas. I will get back to this. I think picture, they will be a little different. Он говорит, Picture will касательно be worshipped by фотографий, anybody. там другие немножко стандарты, возможно, Anybody это who has могут accepted любой. Prabhupada, who is Prabhupada, like who has been chanting, Любой, кто but he is not принимает. initiated, maybe chanting for 1-2 years, he has been reading, but he knows, he has accepted Prabhupada is a founder Acharya and he knows what is the position of Prabhupada. And the first initiated, they worship. I have seen that in a small centers they do worship. В маленьких центрах я видел такие примеры, что преданные с одной инициацией, они проводили поклонение. И даже, допустим, если это личности, которые 1-2 всего практикуют, но они приняли Шрилу Прабхупаду как основателя Ачарьи, они знают, кто он такой, они выражают ему свое почтение, они следуют принципам, они повторяют джапу, то они тоже могут проводить. Касательно вот фотографий, изображений и так далее публично, но я все эти моменты уточню и к вам вернусь через пару дней. Sometimes what happens, you start a preaching center with just 3 devotees or 4 devotees, and in that 1 or 2 may be Brahmin initiated, 1 or 2 may be first initiated, another remaining are not initiated, but they are been there for long, some time. They know the basic philosophy of Krishna consciousness and who is Prabhupada and all, and you started a center. In there, the standard is definitely, obviously will be different. You will be keep the photo only, because in preaching center, the present law, GBC says they cannot install the deities unless they have the set number of brahmanas to worship the deity. So you are there with mostly with photos only. Even in the altar, there will be instead of Gonita Vigraha, there will be photos. So that is this thing, and then so it is the worshipped by the first initiated or the normal another devotee like that. So who is not initiated. So what happens there? The situation is different, and once you install the deity, and then it will become a big proper independent temple, then the standard different.
И таким образом, если, допустим, открывается какой-то центр, и там всего несколько преданных, дай бог, один или двое из них дважды инициированными, несколько с одной инициацией, кто-то вообще без инициации, то, естественно, в таких храмах и центрах даже не будут останавливать божества, там, скорее всего, просто поставят изображение Шрилы Прабхупады, и даже на алтаре у них будет изображение горней Тай. И таким образом поклонение будет продолжаться, поддерживаться. И эти личности, они могут там служить на протяжении какого-то времени и получить основную базовую информацию касательно философии сознания Кришны, понимания, кто такой Кришна, кто такой Шрила Прабхупада и так далее. И таким образом поклонение будет поддерживаться. Но со временем, естественно, когда центр разовьется, или, это, допустим, будет какой-то построен другой храм с божествами, то там будут совершенно другие стандарты. There are many type of center, Namhatta center, preaching center, extension center. Then there is full-fledged temple. И, соответственно, всегда присутствуют различные виды центров, да, то есть есть основной непосредственный храм Исконны, есть проповеднический центр, есть центр Намахаты и так далее, и так далее. So each center, each in a preaching center, in Namhatta center, or the extension center, the standards are different. И, соответственно, во всех этих видах центрах там различные стандарты. Если мы говорим о храмопоклонении, это один момент. Если мы говорим о проповедническом центре, намахате и так далее, дополнительных различных зданиях, мероприятиях, то там другие стандарты. At least in India, last 5-6 years, all these centers, if any center wants to become a full-fledged temple, install deity, they have to take permission from the entire bureau, and there are things. And we don't allow any preaching. There are many preaching centers started, but they have to keep only photos. И, к примеру, в Индии что происходит, есть множество различных проповеднических центров и других различных центров, которые открыли, и если они хотят поклоняться, официально считаться центром и храмом, поклоняться божествам, то они должны обратиться в бюро непосредственно к руководству и получить благословение, разрешение. Но на самом деле зачастую мы даем разрешение на поклонение только фотографиям, изображениям. I mean, at least last few years, this has been the standard in India, that they keep photos and they worship. По крайней мере, таким является стандарт на протяжении последних нескольких лет в Индии, что они открывают центр и поклоняются там только фотографиям, изображениям. Even if they want to install Gaurnita deity, we need 6 brahmanas. Then only we permit them. Даже если они хотят поклоняться божествам Горнитай, у них должно быть как минимум 6 браманов, только после этого они получат дозволение. So there is check and balance is there. Поэтому некий баланс присутствует. And for worshipping in those centers, preaching center, Namata center, extension center, it is a photo. So that will be allowed by first initiated. И вот в таких различных центрах проповеднических, намахат и так далее, там тоже поклонение происходит, но там происходит поклонение преданными с одной инициацией, они поклоняются изображениям. Even the new bhaktas who are joined, but who have been chanting, but they understand basic philosophy, they are also allowed to do worship. И даже новые бхакты, которые только присоединились, они повторяют святые имена, они получили базовые знания философии, они тоже могут это делать. Still, I will get back to your question. I will get the answer. И все равно я дам вам ответ на ваш вопрос касательно Шрилы Прабхупады, поклонения позже. And now we're going to have a lunch break. Перерывчик на обед. Yeah, so he'll keep this question for tomorrow. Okay. No problem. Спасибо, дорогие вайшнавы. Я хотел, может быть, завтра как раз подробнее обсудить эту резолюцию о установлении божеств. So Vishnurata Prabhu is very grateful to you and to all the Vaishnavas who came and attended. And tomorrow he would like to discuss more on the resolution regarding the establishing deity installation. Tomorrow. Deity installation. Okay. That's okay. Thank you very much. Hare Krishna. Спасибо всем большое. Харе Кришна. You can think over the answers today what we discussed. If you still have some, if you think over and you have some question, you can come back.
so we can discuss more thoroughly. And if I don't know the answer, I will ask my elders and then get back to you. И таким образом, все то, что мы с вами сегодня обсудили, те ответы, которые вы получили, вы можете очень внимательно подумать над ними, поразмыслить. Если у вас появятся какие-то еще вопросы, вы можете смело мне их задать в следующий раз, завтра или последующие дни. И я постараюсь дать вам ответ. Если по той или иной причине у меня ответа не будет, я обращусь к своим старшим. Hare Krishna. You read this? You read? I copied everything. I scanned it and I read it briefly. And I brought a SIM card. Huh? I brought a SIM card. Okay. We'll try. We'll go there up. We'll try that. I'll meet this. Hope they're happy. I don't know. Is it fruitful? Krishna Balaram. Adbhut. How are you? Thanks for coming. I asked, there is all the devotees. Just at the He ran downstairs from the office because he was watching the broadcast meanwhile working. And then he's like, once I heard it, I ran downstairs because I really want to ask a question and I couldn't understand it. So when you mentioned they were worshiping the pictures, photos of the temple, is it a picture or a photo of the meetings? Because sometimes what you really do is like... they normally keep the parental temple. See, if in this area one center is open, they will keep the parental temple deity picture. And they worship them. But it shouldn't be the standard then? No. Okay. So they can keep the picture of the Amrita Sachasudha? There are many temples they keep Rahman and they keep Vrindavan Gaurnitai. It depends on the person who is starting the temple. Sure. And he has some attachment to whichever deity, he will keep that picture. And then the devotees